Okay, my name is Arturo Serra. I'm coming from Barcelona, Spain, and I'm director of the Barcelona Community Network, Barcelona Xarxa Ciutadana. We are here in Brussels in the launch of Global 2000, and that will be a kind of initiative to gathering the community networks around the world. Hello, my name is Véronique Lec. I'm coming from Paris, France, and I am in charge of an association called BECAM, European Citizens Watch on Information, Highway and Multimedia. Hello, my name is Kate Wilson. I'm from Middlemarch in Dunedin, in New Zealand. I'm a rural woman and part of a rural women's network, and also into rural development issues, as well as community networking and using the internet to help development of our local communities. My name is Jackie. I have come from India and representing a NGO called Seva, which is working in the mountain community in Uttarakhand. Basically, we are working for the community networking using ICT as a tool for the environmental conservation, women development, and other important aspects of health and education in that area. Hello, my name is Andrés Lozao. I am representing the Spanish Association of Civic Networks, and also we are a member of the European Alliance of Civic Networks. Hello, I am Susana Quintanillevich from Buenos Aires, Argentina. I am the coordinator of the Department of Urban Studies at the Faculty of Social Sciences in the University of Buenos Aires. And we are working now with community networks. Okay. Hi, I'm Gary Sherman. I am the president of Telecommunities Canada, the National Telecommunities Network for Canada. And I'm also very active in community networking at the local level in Victoria, British Columbia, Canada, and with the region, the British Columbia Community Networks Association. Hola, soy Susana Quintanillevich, vengo de Buenos Aires, Argentina. Soy la coordinadora del área de estudios urbanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y nos ocupamos fundamentalmente de estudiar a las comunidades electrónicas, en general a las organizaciones comunitarias, y alentar el uso de las tecnologías de información y comunicación. नमस्कार, मेरा नाम अनिल जगी है। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर देहरादून से आया हूँ और हम लोग उस क्षेत्र में पढ़ाओ के कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा, महिला का भुगतान और इनकम जनरेशन प्रोग्राम, जिससे लोगों का माइग्रेशन कम हो वहाँ पे इस क्षेत्र से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ का आर्थिक विकास हो पाए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ग्लोबल 2000 के लॉन्च पर दिल्ली में आया हूँ। धन्यवाद। Soy representante de la Asociación Española de Redes Ciudadanas, que nos encontramos ahora mismo desarrollando todo el movimiento de redes en España en favor de la... Hi, my name is Izumi Aizu. I'm originally from Japan and now living in Kuala Lumpur, Malaysia. I've been involved with promoting community networking since around '86 in Japan. There are so many community networks in Japan.